Exercise number 1. A simply supported rectangular beam of 6 meter span. Okay, so 6 meter span means the length is 6 meter. Okay. And then it carries an characteristic that, so in here also including self weight of beam. Okay. It means that termasuk dengan self weight beam tu sendiri dah dikira dalam dead load. So maksudnya you tak perlu lagi kira dead load. Okay. Dead load dah bagi which is 40. Oh man. Okay, sebenarnya dalam soalan ni terbalik. Okay, kita jangan tengoklah soalan ni. Soalan ni terbalik sebenarnya. GK sebenarnya 10, QK 45. So kita tengok dekat sini je lah Dekat what we call it, dekat gambar. Dekat gambar ni saja GK dia dah bagi 10. Tak payah abaikan this exercise punya. Sebab ini terbalik ni sebenarnya. 45 and ni terbalik. Alright. So GK given 10, QK 45. GK ni dah termasuk include self weight. Okay. Tak payah kira lagi. Alright. And then the beam is composed of grade 30 concrete. So when it says grade 30 concrete, it means that FCU is equal to 30 Newton over mm square. Okay. Since dia dah bagi grade 30 concrete. Okay, design the bending and shear reinforcement. So the question asks you to design bending and shear reinforcement for beam shown in figure using high yield steel for main reinforcement and mild steel for link. Okay, so dalam soalan ni dia minta you kira bending and shear reinforcement using high yield steel for main reinforcement. It means that Fy is 460. Okay, Fy maksudnya steel strength for main reinforcement, main bar, main, semua yang main lah, ataupun bending reinforcement. Okay, the strength is, since it say high yield steel ataupun high tensile steel, it means that dia adalah yang strong one lah. So maksudnya Fy dia adalah 460. Okay, dah ada dalam I punya notes, previous notes And also it says that mild steel for link. Okay, link maksudnya dia punya strength. For link kita tahu FYV. Okay, mild steel punya strength FYV, dia punya simbol. And when it says mild steel pula, link. Okay, when it says mild steel meaning 250. Okay, the strength. Alright, ini yang given dalam soalan. And also kat sini pun bagi tahu lagi, assume. Okay, assume that the diameter of main reinforcement adalah 20 mm and also diameter for link it is 10 mm. Dalam example sebelum ni tak ada assumption ni, you assume yourself. But here kita tak payah assume, we just use the value given here. Okay, kita pakai je whatever given here. Okay. And also dekat sini dia dah bagi D and also B. Okay, dah bagi breadth, dah bagi effective depth. So kalau you tengok kat sini, this exercise is almost sama macam example 2. Okay, cara kira dia akan hampir sama dengan example 2 lah. Since D is given. Okay, example 1 dia bagi H. Example D dia bagi D. Okay, tapi H tak ada. Okay. Alright. First, what we need to do, kita tak perlu kira self weight since in the question dia dah bagi including self weight. But, excuse me, if let's say dalam soalan kata tak termasuk self weight, dia tak kata apa-apa lah. Meaning you kena kira self weight. Okay, macam mana you nak kira self weight, you boleh kira HD plus
You dah kira H and then you dah dapat H and you boleh kira B darat yang 24 kilonewton per meter cube tu, you boleh kira dia punya self weight. Okay, self weight kan. Okay, you terus boleh dapat berapa value lah. Okay, so kita dah ada dia punya self weight, kita boleh masukkan pada dead load. Okay, if kalau katakan tak ada this perkataan including self weight ni, maksudnya you kena kira asing, you kena add it manually. If not, tak perlu. You in here dia dah cakap including, so kita just ambil je GK as what it is lah. Kita kira loading dulu. Okay, W equal to 1.4 GK plus 1.6 QK. Alright. Okay, and then when we calculate W, wait, yang bising tu. Okay, we calculate W. W ni apa? This is design load ataupun ultimate design load. Okay, bila kita kira loading, memang this is the first thing yang kita kena kira lah. Okay, and then GK is given dalam soalan. Kita tengok this one Ini ada terbalik sikit. GK it is 10 kilonewton per meter. Okay. And then plus with 1.6 times the QK, which is 45 kilonewton per meter. Okay, so you're going to get some answer here. Taken 86. 86? Seriously? Betul. Okay, so it is 86 kilonewton per meter. Okay. So 86, this is for loading. So we are done with loading. So kita dah dapat lah dia punya ultimate design load. And then the next step is we need to calculate the main steel ataupun main bar ataupun main reinforcement. You might call it whatever lah. Okay. For main steel, we know that the first thing we need to calculate moment ataupun ultimate design moment using the formula of WL square over 8. Okay, masukkan saja W you ni, which is 86 kilonewton per meter times dengan length, which is given dalam soalan 6 meter. Don't forget power of 2 and divide by 8. Okay, ini maksudnya apa? Ni lah dia, you punya ni. Okay, loading ke atas ni sebenarnya adalah 86 kilonewton per meter. Okay, and then you kira dia punya SFD and BMD. How do I want to do this? Okay, di SFD, ini BMD dia. And you going to get like the maximum here adalah value of M ni lah. Okay, using a formula instead. Kalau you ada loading yang balance, maksudnya UDL memang semua the whole beam along the way tu memang 86 km per meter, you boleh pakai this formula. Okay. You terus boleh dapat jawapan. Mira Idora 387. Okay, Mira says 387. Okay, so it is 387. 387 kilonewton meter Meter kat sini, you pangkahlah 1 meter ni, so tinggal meter kuasa 1 lah maksudnya. Bukanlah kat sini sebenarnya. Okay, ni dah kuasa 2 kan, so jadi meter kuasa 2 sepatutnya. So pangkah 1 meter, so tinggal 1 meter je lah tinggal And then after we calculate M, we need to compare dia dengan MU. Sebab kita nak make sure M ni less than MU. Okay, use the formula of 0.156 times FCU BD square. Okay, masukkan saja. FCU given, kita dah keluarkan daripada soalan since grade 30. So FCU dia adalah 30 ni lah. Okay, so 30 ni masukkan saja dalam equation. Okay. And B given 325 and D also given 547 kot. Zah,
Ezah Amani. What is the answer? 455.09. Okay, you akan dapat 455.096.889. Betul ya? Okay, so ini dalam Newton mm. Okay, ataupun 455.097 tu bila you dah convert dia dalam kilonewton meter. Okay, alright, betul. Okay, after kita dah dapat benda ni, kita kena compare lah M and MU. So, in our question ni kita nampak M is less than MU. Ataupun you pun boleh tulis MU is bigger than M. Sama je So, what does this mean? It means that you tak require any compression reinforcement. So, kita tulis no compression panjangnya reinforcement required. Okay, so kita boleh design dia as singly reinforced concrete beam. Masih ingat lagi bila singly maksudnya hanya reinforcement dekat bawah ni saja, which is this is tension reinforcement, tensile reinforcement. Okay, maksudnya reinforcement yang untuk resist tensile stress. Okay, and also compression reinforcement kalau ada kat atas ni baru dia jadi doubly. Kalau tak ada tu maksudnya singly lah. Okay, kalau doubly kat atas ni ada compression reinforcement. Okay, tapi macam example saya sebelum ni, saya memang ada lukis, saya letak kat sini kan. Tapi ini bukan compression reinforcement. This one only hanger bar. Okay, untuk connection sahaja. Tak perlu, bukan untuk compression. Dia tak ada compression. Kalau dia ada that compression reinforcement, dia ada function to resist compression. Additional function. Okay, so after that, kita dah dapat up until this one. So, kita boleh proceed untuk kira AS. In order to calculate AS, we know that we must find K. Okay, we need to find Z. And we also need to find AS. Okay, so this is what we need to find lah. Okay, so K is equal to M divided by FC UBD square. Okay, this is the formula. Masukkan saja, you know the value of M. Earlier kita dah kira 387. Okay, this one dalam kilonewton meter. We need to convert it into Newton millimeter. Convert dia jadi Newton millimeter, maksudnya darab 10 kuasa 6 lah. Okay, sebab kilonewton tukar Newton darab 1000. Meter tukar millimeter darab another 1000. Okay, so 10 kuasa 6 Newton millimeter. Kenapa nak convert? Because we know that FCU is in Newton millimeter juga. Sebab Newton per millimeter square. Jadi formula lah. Unit mesti sama lah. Okay, FCU we know that it is 30 Newton over mm square. So kalau nampak sini mm sama mm. Tak boleh mm meter, tak boleh And darab dengan B, our B millimeter juga, which is 325. And the D we also know it is 547. Power of 2. Don't forget that. Okay. Okay. Sharifah Zawani. Wih, panjang nama. Cakap 0.133. Betul So it is 0.13265746583. So kita round up dia 0. I nak 3 decimal places only. So it is 0.133 lah. Okay. After that, okay, kita kira Z. So we know that the Z formula is D 0.5 plus square root 0.25 minus K divided by 0.9. Okay. Alright. This is the formula. Okay, masukkan saja D. Biarkan saja kat luar tu.
Okay, square root 0.25 minus 0.133 divided by 0.9. Okay, Sharifah Zawani pun lagi kata 0.82. Okay, betul lah. Because of jawapan dia is actually, alamak, 0.8197 blah blah blah. So 7 ni you round up dia, naik 1. So 10 naik pergi lagi 11. So dia jadi 0.82 lah. Okay. 0.82D. Okay. But I nak 3 decimal places saja. Bila kita round up kan dia jadi 0.82 lah. Okay. And then we need to calculate the AS, which is M divided by 0.95 FYZ. Okay. M is equal to 387 times 10 power of 6 again. And we divide it with 0.95 times. We know that the FY earlier, masa kita keluarkan daripada soalan, it is 460. Inilah dia. Okay. So kita dah ada value of FY. We just put inside our formula here. 460. Okay. The steel strength. Okay. And times the value of D, which is 0.82. Okay. And the D baru you, sorry I lupa pula, less than 0.95D kat sini. So since dia less than 0.95, kita terus ambil value 0.82 lah. Okay, kalau katakan dia bigger than 0.95, you ambil 0.95. Okay, so the less than 0.95, kita ambil 0.82. Okay, and then times the value of D. So D, we know that it is 547 mm. Okay. So ini sebenarnya ni adalah 0.82D. Okay, masukkanlah value D tu. Danish Jazlan. Saya ada soalan, Miss. Oh ya, apa dia? Macam mana dapat 0.95 tu, Miss? 0.95 ini? Yang ini kah? Yes. Kan before this, I pernah explain, kita memang biasanya kita compare dengan 0.95. Sekejap Oh, memang mesti compare lah 0.95. Okay, because normally kalau katakan you memang kena compare dengan 0.95 tau, because it's like 0.95 ni something like maximum value Contohnya kalau katakan you punya value Z you dapat, this is example only you dapat 0.981 okay D. Obviously value ni lebih besar daripada 0.95D. So masa you kira AS, okay, you pun isilah M bla 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 darab dengan FY darab dengan Z. So Z ni you kena masukkan yang mana? Z, value Z you nak masukkan yang this one kah? Ataupun yang ini? So you akan ambil yang ini. Okay, masukkan dekat dalam SZ. Because dia lebih besar daripada 0.95. Dia maksimum. Bila dia lebih besar, you ambil 0.95. Okay, tapi if let's say this one lower kan, macam dalam our question here it is 0.82, so you ambil 0.82D. Okay, boleh faham? Dalam example pun ada sama juga. Boleh. Alright, siapa tadi I panggil? Danish, yang tanya tadi Danish kah? Kan Fakrul tanya. Oh, orang lain. Oh, Fakrul. Okay, Danish berapa? 0.21 question mark. What does it mean? 1974.3, tak confident dengan jawapan Miss. Okay. Okay, 1974.3681. Itu betul lah. 3691 kan sebenarnya. Yep. Okay, it is 1000. Tulisan tiba-tiba jadi berkala-kala pula. 1974.369.
Okay, 3 decimal places. Okay. Okay, 3 decimal places sahaja. Okay. Sean, macam mana you kira, Sean? Nanti tanya saya balik saya boleh jawab macam mana kira. Okay. Okay, jangan benda ni kena hati-hati sikit lah, especially this one. Alamak. Bila dia ada like what we call it, like darab 10 power of 6 ni kan, you just tekan je exponent, letak exponent 6 like that, and then tekan sama dengan, so terus dia ubah jadi 387 000 000 itu maksud dia. Okay, darab 10 kuasa 6 tu sebenarnya maksud dia adalah 387 1 2 3 darab 1000, darab maksudnya bila 10 kuasa 6 ni maksudnya ada 6. Okay, dia ada 6. Okay, lepas tu baru you bila dah keluar benda ni baru answer bahagi semua ni, make sure dalam kurungan so that dia bahagi semua. Dia bukan bahagi 0.95 tapi dia darab 460. Okay, so we look at which table. So look at the cross section area of round box punya table Okay, I believe that ada ini dalam you punya notes. You boleh refer notes ataupun tengok dengan saya lah kat sini. Okay. So it says already, okay, kat sini kita dah tahu yang dalam soalan it asks us to use diameter 20 mm. So kita tak ada choice lain. Kita tak boleh tukar dia jadi 32 mm. Tak boleh. Kita kena pakai 20 mm juga. So I highlight lah 20 mm. Okay. And also kita dah tahu our AS it is berapa? 1974.368. 369, sorry. 368. 8 ke 9? 9. Okay. Okay, kita dah tahu this is the area. Okay. So the area that we're going to select, awak rasa-rasa yang mana? 2200. 2200 ataupun ada orang cakap okay 7y20. Okay, some says it's a 7y20. Okay, 7y20 yes. Okay, since kita kena pakai 20 mm, it must be bigger than the value of AS. Kita select, so the nearest one is 7y20 ataupun 2200 AS dia. Okay, tapi sekarang ni we have this one problem pula. Okay, not a problem lah, the situation Okay, we have like this. Mana you nak susun sampai 7 biji bar dalam ni? Lemak tak muat. Okay, I believe that we have the problem of spacing. Nanti spacing ni, masa you kira spacing, okay, you kira bla 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 bla, tak cukup. Okay, tak cukup. So bila tak cukup, tak boleh masuk. So macam mana kita, so mungkin ada suggestion kata, okay miss, kita buat dia jadi stack bar. Okay, you cakap macam ni, I stack lah. I pun letak 1, 2, 3, 4. Okay, 1, 2, 3, 7 kan? 7 numbers Tapi yang ni dia tak ada gang. Maksudnya dia tak ada pasangan, tak ada partner. So bila dia tak ada partner, okay, kita tak boleh design dia macam ni. Okay, sebab bila kita buat stack bar, dia mesti bercouple. Dia tak boleh hidup seorang-seorang. Okay, kena ada gang lah, ada kawan dia, ada partner So bila nak macam ni, dia yang paling dekat ataupun kita boleh buat dia as stack bar sebab kita memang forced to stack it sebab kita tak boleh go lower lagi. Our choice is 7y20 and above. Maksudnya yang ke atas sebab minimum adalah 1974 ni. Jadi nearest is 7y. Tapi 7y kita tak boleh stack. Okay. Sebab dia tak ada pasangan. So jadi kita terpaksa ambil 8y20. Faham ya?
Boleh faham? Okay. So we are forced to select 8Y20 because we need it untuk berpasangan macam ni lah. Okay, so dia akan ada couple. Okay, jadi kita ambil 8Y20, AS dia adalah 2510. Okay, ini dia. Okay, 2510 inilah. Okay. Penat cakap. Okay, so kita letak 8Y20 from table. Use sekatilah you nak tulis macam mana 8Y20. AS is equal to 2510 mm square. Alright? Okay. So after you dah dapat 8Y20, alright, we need to check whether spacing okay or not. Kalau tadi kita kata 7Y, kalau kita nak letak dia one stack tu memang tak boleh lah. Kan? Obviously lah kalau kita fikir logik sebab kita punya apa I nak cakap? Kita punya dia punya ni pun is only 325 mm. Obviously kalau you letak sampai 7 memang takkan muat Sebab ini spacing you perlukan lebih kurang lebih besar daripada HEGG plus 5 tu, lebih besar pada 25 mm lebih kurang. Jadi obviously takkan muat So that's why kita terpaksa stack dia. So bila kita stack, still kita kena make sure that the spacing is enough lah. So kita check spacing. Okay. So how to calculate spacing? We know that the B is 325 mm. Okay. Minus kan. Okay. We have to minus dengan. Okay. I lukis dekat sini bagi kita senang faham. Okay. We have this beam. And then we have the link. Keliling. Like this. About this lah. Okay. And then we have like 1, 2, 3, 4. Numbers 1, 2, 3, 4. Okay. So sekarang kita nak apa? We want this one. Berapa dia punya spacing. Okay. To calculate spacing, you know that the B here is 325. Okay. So 325. Okay. Here we have like bar ada 4 biji kan. 1, 2, 3, 4. Walaupun kita tahu dia 8 tapi kita stack. So bila kita stack kita nak kira spacing. For spacing purpose because of kita nak tahu berapa jarak yang ni, kita tolak dengan 4 numbers of 20 mm diameter bar, bukan 8 sebab dia stack. Okay. Minus with, we have also kat sini kita kena minus dengan link. Okay, so link dua-dua belah. Okay, minus dengan 2 darab 10 mm. Okay. And then we have the other one, the other, what we call this? Concrete cover juga. Concrete cover 2 biji kanan dan kiri. Okay, bukan 2 biji. Kanan dan kiri concrete cover yang dia punya thickness is 25. So minus 2 darab 25. Okay. So we know that this is concrete cover, this is diameter of link, and this is like bar. Okay. And this is B. Okay. And then kita bahagikan dia dengan like how many spacing yang kita ada ni. Because of this one kita jarak yang tinggal sekarang ni adalah jarak ini. Okay. Jarak ni dan jarak ni. Okay. So jarak ni semua sama. Kan sebab dia sama. Bahagi sama-sama. Jadi we know that it is only 3 lah. Ada 3. Ataupun macam yang sebelum ni bila saya ajar saya cakap number of bar minus 1. Okay, maksudnya kalau number of bar you sekarang, number of bar you 1, 2, 3, 4. Okay, bukan 8 Sebab 8, sebab kita dah kira the stack. Okay, so kita anggap dia ada 4 je. 4 tolak 1, so dapat 3. Sebab kita ada 3 space. Kita nak 1 sahaja.
Okay. So divide by 3. Alright. So you're going to get some numbers here lah. Okay. Boleh kira dapat berapa? 58.333. Yes. Shalin cakap 58.333 mm. Okay. Which is betul lah. So 58.333 ni kita kena comparekan pula dengan apa? So kita kena compare with something So compare it dengan HAGG ataupun aggregate size plus 5 mm. So kita tengok dia lagi besar daripada aggregate plus dengan 5 mm. Okay, because we know that aggregate size I cakap sebelum ni 20 mm. So 20 plus 5 mm 25. So 58.333 is bigger than 25 mm. So maksudnya okay lah. Okay. And also kita pun tengok juga kita punya bar size adalah 20 mm. So if let's say kalau katakan kita punya bar size tu lebih besar, contohnya kita pakai like 32 mm lebih besar daripada aggregate size plus 5 mm, maksudnya kita kena compare dengan bar size instead. Maksudnya compare dengan 32 mm contohnya lah. So maksudnya okay. Okay, cukup lah. Okay, bila dah kira spacing, we are done with bending reinforcement. So any question up until this one? Ada apa-apa soalan nak tanya before I proceed to shear reinforcement? Saya dah mention. Saya ada? Confirm Alright. Shear reinforcement. Okay, tadi kita dah dapat sampai bending reinforcement So shear reinforcement pula lah punya cerita. Okay, for shear reinforcement, the first thing that kita kena cari adalah we need to find the maximum shear force which is V. Okay, kita nak cari maximum shear force berapa V lah. Okay, kita tengok kita punya kat sini our loading. Okay, loading kita 86 kN per meter. 86 kN per meter. Alright. When it says like 86 kN per meter, maksudnya kat sini adalah 86 kN per meter. Okay. Untuk 1 meter. Okay, maksudnya. Sekarang ni kita punya ni adalah 6 meter. Right. And we have like RA and RB next to each other. So sekarang ni apa yang kita nak? Kita nak tahu berapa value ini. Kita nak tahu betul. Okay, berapa value maximum ni? Maximum shear force. Okay, kalau nak macam maksudnya kalau awak belajar sebelum ni, awak akan kira, awak akan lukis maximum bending, awak akan lukis SFD and BMD. But right now you don't need to calculate SFD lah, because this one kita boleh agak sebenarnya macam mana cara dia. It's actually based on we know that the W is 86 kilonewton for 1 meter. Okay. Right now kita punya ni adalah 6 meter. Okay, untuk 6 meter. Jadi kita just darab je lah. Okay. So we're going to get 516 kilonewton. Okay. For the whole 6 meter. Okay. And since kita dah tahu, okay, beam ni is symmetrically loaded. Okay. Apa maksud symmetrically loaded? Maksudnya beam ni balance. Kanan dan kiri loading dia, maksudnya reaction RA dan RB akan sama because dia balance. Dia punya UDL, dia ada UDL je, which is along the beam, so sama. Okay, so it is symmetrically loaded. So we know that RA akan sama dengan RB. Okay, which is W you can just divide by 2. Okay, sekarang ni you ada 516 ni kilonewton. You can just divide kan 2. Okay, bahagi 2 saja. Dia sharing lah. RA and RB dia akan share the same force untuk tolak load you. Maksudnya untuk transfer load you So 516 divide by 2, you know that this is 258 kilonewton. Okay.
Which means, okay, kalau RAU 258, okay, RBU pun 258, okay. So obviously, kalau you tengok bila you lukis SFD BMD, you pun tahu rupa dia macam ni, akan jadi macam ni punya. Okay, sebab dia akan naik atas, dia akan drop sebab loading, sama-sama. And then dia akan naik atas balik untuk meet zero balik. Okay. So obviously, ini mestilah 258 value dia. Bawah ni pun negatif 258. Okay. So, dia adalah maximum shear force. Jadi, VU adalah 258 kilonewton. Kita kena, V ni adalah maximum shear force. V besar. So, another thing that we need to calculate adalah small v. V ni. Okay. V ni adalah shear stress at cross section. Cross section mana? Cross section dekat beam lah. Okay. Using the formula of maximum shear force divide with BD. Okay. You know the maximum shear force 258 kilonewton. You just divide it with B. Okay. So how much is B? You dah tahu B you 325 mm. And you darab dengan D which is 547 mm. Qayyim lah berapa? Oi Qayyim, lamanya kau mengira. 1.451. Alright, so Qayyim says 1.451. Okay, so it is Newton over mm square. Okay, unit dia. Apa ini? Sorry I lupa darab 10 kuasa 3. Newton. Oh, you dah darab 10 kuasa 3 Bagus. Okay, because of kat sini tadi, biasanya kalau kita kira, Newton ni biasanya dia akan geng dengan milimeter dia tak geng dengan meter. Ataupun kilonewton dia akan geng dengan meter, dia takkan geng dengan milimeter. Macam itulah. Okay, dia punya level dia. So, Newton dia mesti geng dengan milimeter. So, kita kena convert dia dulu jadi Newton lah. So, darab 10 kuasa 3. So, bila you darab 10 kuasa 3, you dapatlah macam ni. Okay, 1.451 Newton over mm square. Okay, after kita dapat benda ni, normally what we do is we need to check the permissible stress. Permissible stress. Okay, kita nak check whether the shear stress at cross section ni, it is okay or not. Okay, maksudnya permissible stress ni stress yang being allowed lah, stress yang dibenarkan. Tapi kalau katakan you dapat lebih daripada permissible stress, maksudnya tak okay lah. Okay, sebab dia benarkan banyak ni je, tapi you dapat lebih lagi. So tak okay Kita kena check permissible stress. So how we going to check that? You know the formula is 0.8 times dengan the square root FCU. Ataupun 5 Newton over mm square. Which one is lower? Okay. Kita kira lah. So 0.8 times dengan square root 30 Newton over mm square. You pun tahu FCU kita 30 dah bagi dalam soalan. Kita kira, so kita akan dapat like some answer, I think it is 4.38. Okay. It is actually 4.38. Okay. So, bila kita tengok ni 4.38 dengan 5, 4.38 ni obviously lebih kecil So, kita akan ambil 4.38 ni yang untuk compare dengan 1.451. Bukan 5 Newton Okay. We check that V, which is the shear stress at cross section, is lower than 0.8 square root FCU. Which means okay. I nak ajar sampai sini saja.